okujja wano bayiye kati barracks ziri wano enkola si ntuufu. Tenti ziri wali mpitirivu, bano bali eno bazunza abantu babazze eno babazze eri, abantu banoonya abantu babundabunda bubuuzi. Waliwo abafiiriddwa abantu baabwe batannalaba bakyali baredo. Poliisi teyinza kumanya oli nnyumba ye yabadde luddawa. Ono omuntu eyabadde mu kitundu yayinza okumanya nti akayumba kange kaabadde wano, omuntu wange ateekwa kuba mu location yeno, basobola okupoyitingawo ni nabo bonyini babaganye. Ate ekyokubiri nti Prime Minister Nabbanja ajje tukole ku bantu bano, kubanga President Museveni yamuweereza ddajje yali badde yatuuka ddana Saturday yatalinda na kuduumirwa. Saturday teyalabikako, Sunday tazze, Monday obwedda tumulinze. Zizino saawa zigenze mukaaga Nabbanja tannalabika, abantu enkuba yeeyongera kutonnya, kasasiro yeeyongera kuba wabulabe wano waggulu mumulaba, ennyumba zongera kwongera kubeera bubi, batambula lusikasoobo, batambula mpola nga kovu. Tuteekemu ku supiidi, mukyala Nabbanja tuteekemu ku supiidi, abantu tubateekereteekere. Eri gye twatadde tente eza Red Cross teri mmere, teri byakwebika, teri tooyi, teri kyakulya kyonna. Tuteekemu ku supiidi, muteekemu ku maanyi, twongeremu ku supiidi. Kukangakanga abantu tekigenda kukola. Kye twetaaga akaseera kano ye clear resettlement plan. Butya bwe tubajjulula okuva wano okubatwala mu kifo ekirala. Ekibuuzo General Kaguta Museveni kyabuuzizza tekikola akaseera kano, era kyeyagambye ayijjijja okunoonyereza nti tekikola, nti abantu bano bajja batya okubeera wano, era ani abakkiriza okujja okusula wano okuteekawo amayumba. Ekyo si kyekikulu akaseera kano. Akaseera kano kulaba ku safety y'abantu eno, ate buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti abantu bano tubakolera resettlement plan ne ssente nga ziteekeddwawo okuva mu bigwate biraze oba mu fandi yonna gavumenti gyesobola okulaba tubajjulula ne bagende wala. Abantu bano baliwo mu mateeka, tebeesenza bwesenza, si ba trespasser. Bazimba bwa amayumba gaabwe mu mateeka, balina ebibanja byabwe, balina ettaka lyabwe, balina amayumba gaabwe. Abamu ne landifiru yabasangawo. In fact bw'oba weebuuza kino ekizibu kyajja kitya, weebuuze nti twajja tutya okuteeka landifiru ey'obuzibu ne mountain zino okuzimba bwe ziti mu kifo ekisulwamu abantu, era ani avunaanyizibwa mu kulekawo mountains ezo? Obwo obujulizi tubulina obwabadde balya ssente ezibadde zirina okugyawo mountains zino biliyoni 4 mu obukadde 100 buli mwaka, abazirya be balina okukwatibwako akaseera kano. Ate tofunaana abantu abali innocent abafiiriddwa abantu baabwe ne maali yaabwe. Guno gwe tulimu twafuna Environment Impact Assessment Report eyakolebwa abakugu aba Queensland and Leeds Consultants, ba engineers abakugu 21 ne batugamba nti bannange kiteezo ono okumugjawo tulina kukolamu amasannyalaze ge bayita methane gas. Ono ali wano, methane gas gwe tulina okukola muno, era ne babalirira nga kiyinza okumalawo obuwumbi 26 bwe tutaalina. Gavumenti bwetaabutuwa ne tusalawo ne tugamba kati tugende tunoonye ba investor. Waliwo abakoleya abajja ne bagamba nti bo basobola okujja methane gas. System gye bakozesa okufuna methane gas mu lufuutifuuti oba mu luna science bagiyita anaerobic digestion. Tebakozesa oxygen, naye ojja n'okapinga kasasiro ono n'omuzimbako, n'osooka n'omuzimbako by'ozimbako, amazzi ne gaba nga tegakyayingirayo, ne batandika okuteekayo pipe ezikenenula gas n'avaamu kasasiro n'aggwawo. Ekirala kye twalina okukola kwe kukolamu amasannyalaze gano agagenda ku national grid, ku masannyalaze ku waya nga muvaamu megawatts nkaaga, abakuguze batulaga 60 megawatts. Naye obuzibu bwe twafuna, General Kaguta Museveni yagamba nti buli megawatt ejja kugulanga sente 5, era ba investor abaali balina okuteeka mu sente zaabwe ne bagamba obwo obusente tebukyayinza kukola. Megawatts enkaaga buli emu ejjugula sente 5, tebasobola kujjamu investment yaabwe kuba kyetaaga sente nnyingi. Kakira bakola amasannyalaze nga bagajja mu bikajjo, naye agaabwe Uganda Electricity Distribution Company ne ERA Electricity Regulatory Authority abaaba obuyinza bakkiriza nti agaabwe bagagule ku sente 8, n'agasikawulu bagagula sente 8, agayisimba Kaluma bagagula, Yisimba ne Kaluma bagagula sente 18. Naye agaffe ge twatuuka okukola mu kasasiro ng'ate tufunamu benefits nyingi, tumalawo kasasiro ate ne tufuna n'amasannyalaze. Lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni agateeka ku sente 5?
ba investor bagamba tebasobola sente 5 ka sente katono ate nga nawe kiraba sente 5 ntono twagamba wakiri akirize sente 8 oba 10 kuba bo baliredde okolera ezo bajje mu masanyalaze megawatts nkaaga tetujja kuba na kasasiro nga yeetuuma tetwetaaga na ttaka ddene ezo eka 136 zetwagula eddundu tetuyinza na zeetaaga kubanga obera kataka katono wano waliwo acres 40 ezasooka zali 36 netwonegerako endala nya kati ziri 4 twali badde tusobola okukolera mu acres ezaana ng'ekifo kiyonjo nga kirimu industrial incinerator eyo kyakasasiro nga tulimu licheti treatment plant ey'omulembe eno eriwo yafa gye badde bateekako obukadde 55 buli mwaka yafadda yali yafadde emyaka 10 nga tulinamu ebintu nga composite units eziteekebwawo ezijjamu ebigimusa n'ebintu ebirala ezo sente gavumenti eno esobola okuzifuna weziri nezitagenda mu bainvestor bebaga simanya ba Pineti bebagamba baani bano simanya ba Oroko bebawa bumbi 3 n'endala ezo sente zisobola okufunika so ekyo singa tukikola tetujja kufuna buzibu bwonna era kino kibeere kigula maaso eri gavumenti bamanye nti bulijjo baagana okuwa KCCS sente z'okuteekawo modern equipment saagala tufaultinga oba tugulako musango nti ffe pulaani tetuzirina pulaani ezo zonna tuzirina ez'amasanyalaze 60 megawatts pulaani ez'okuteeka methane gas tuzirina pulaani ez'okugjamu ebigimusa tuzirina ez'okugjamu briquettes amanda zonna tuzirina pulaani eza buli kimu environment impact assessment reports tuzikoze studies zonna tuzikoze buli kimu kyonna strategic plan zonna tuzirina buli mwaka fulumya state of the city address evaamu ebintu bingi zonna mweziri naye gavumenti yagaana okuteeka mu ssente so kino kituyigirize yadde kibi nnyo naye kibe ekyokuyiga gye tuli nti bwe tutatwala ekintu kyakukola kasasiro kukola ey'omulembe ey'ekyasa kino tuli mu katyabaga ate be tuyigirako webali Mozambique balina ekizibu kyekimu bwe kiti abantu bangi ne bafa Ethiopia nabo bakirina abantu ne bafa si ffe tusoose twali badde tulina ebyokuyigirako bingi naye kakati kibe kyakuyiga gavumenti esobola okuteekamu ensimbi police we can easily identify who is who. We can have a list of all the people here and then funds are provided to have these people settled but not just be forced away. Okay, akasembayo mu Luganda mayor. Njaga saagala kulimba gwanga tetulina busobozi buli settling abantu bano. Tugamba nti aba government erina okuliyirira abantu bano kyabulabe yesu okusigala nga bali wano either tukola process mangu ey'okugjawo kasasiro ono naye eyo process etwala time kubanga nga bwegambye twetaaga okukola methane gas okuva mu kasasiro ono tewali shortcut ndala ono kasasiro tolina buyinza musimira kinnya nakkeeyo wansi by the way initially mu 1996 ne mu 2001 wano waliwo kinnya kiwanvu ekyasimibwa ne kijjula kakati tetukyalina bwe tuyinza mujja n'omutwala walala solution eri emu kumufunamu ebintu bibiri methane gas ne composite manure ebyo bibiri naye ebyo process yeetaaga sente nyingi eyo decommissioning fund gyegambye ey'obuwumbi 26 zeba abakugu waffe simanyi butuufu bwazo naye zebabalirira kakati ekiyinza okukolebwa ekyamangu bano abantu gavumenti tuwa sente abantu bano bawa package emala esobola okubatwala ewalala sente ezegasa ate nga si butenze sente nti kwejjako no kubanga bano bantu waliwo mateeka abantu bano si ba trespassers si beesenza bwesenza abasinga gabeji abasangawo n'abalala bajjawo mateeka balina abamu balina ebyapa byabwe abalala balina endagaano zaabwe bazimbyewo property zaabwe mateeka so twetaaga relocation plan enambulukufu era bino prime minister gwe bawadde obuvunaanyizibwa betulina okutuulako amangu olwaleero nkya bitukimaliriza amangu ddala abantu bano tulabe bwe tubakwatako mu mirembe mu mateeka ate mu bwenkanya. We need to get the genesis of this problem. When this facility was started in 1996 and later upgraded to an engineered facility in 2001, it was meant to be decommissioned by 2015. So from that time, this garbage shouldn't have been there. One lesson we learned: indolence is costly. Indolence.
Second, there are modern ways of managing solid waste. This is no longer sustainable in the 21st century. We understood this hard enough. Way back in 2015, 2016, we bought land in Dund, 136 acres, where we were supposed to relocate and establish a state-of-the-art facility for recycling garbage and also handling it in a modern way, to manage solid waste in a modern way. That's the way to go. Now, government failed to provide the funds. Government refused to provide the funds. Our assessment puts it at 190 billion that will require to establish a robust state-of-the-art engineering plant or recycling plant which can help us handle this facility, this crisis, handle solid waste in a modern way. That's what we require, 190 billion. And decommissioning of Chitez, we have procrastinated so much. Actually, not only indolence, one lesson we learned, the biggest lesson we learned, indolence, procrastination is criminal. Is criminal because this is criminal negligence which occasioned this. There are people who are culpable. There are people who are squarely responsible. And the first blame goes to General Kaguta Museveni, because we have had all these plans in place, the grandiose plans, all the arrangements in place. Nobody should fault us on planning. Nobody. Because we have all these plans and I can share them with you. But they require funds. Recycling, generating electricity, getting composite manure, getting all these things we can do, including methane gas from here. We have all those plans on paper. They are ready. They are there. Unfortunately, government has not provided us with adequate funding to do this. Actually, solid waste management in Kampala is one of the unfunded sectors. Solid waste. I'll tell you, generally speaking, if you ask me what is the budget for generally for sanitation in Kampala, it is laughable. We don't have a serious budget for sanitation. Yet that is our core mandate as KCCA, to keep the city clean. I've said this time and again. This is the only national landfill we have. And you can see the dire state in which it is right now. The catastrophe in waiting which has always been here. And it's the national facility, a national landfill we have had here. The fate of the people? Before I talk about the fate of the people, the studies we have conducted. In 2001, we got a report from our consultants because we commissioned a study on how to decommission Chitez. We conducted a study. We enlisted services of some consulting engineers. They are called the Queensland and Leeds Engineering Company or consultants. They come up with a very beautiful and comprehensive report on how to decommission this. Actually, their recommendation was, let's use anaerobic methods or what they call anaerobic digestion to generate methane gas from here. Government did not provide the funds. We asked our consultants, how much would it cost? They put it in the region of 26 billion. Government refused to bring that money. We had now to resort to development partners, investors, to come and help us. And you know how bureaucratic it is and how costly it is. We had not made any headway because we had the Chinese, the Koreans who had come here. They had shown interest, and government was not helpful in this. Another thing was about generating electricity, because the studies indicated that we could generate 60 megawatts from this garbage here. 60 megawatts which would go on the national grid. I've time and again complained about the unconscionable policy put in place by General Museveni of keeping it at a low price of 5 cents, which is not attractive to investors. It's not lucrative, and they wouldn't recoup their investment with a paltry sum of 5 cents. I've done studies, comparative studies, and they indicate Kachira, theirs is 8 cents. Scowl from sugarcane, also 8 cents. Isimba, 18, and so on and so forth. Now, why 5? We have already questioned why 5. So the other lesson we are learning, General Kaguta Museveni should revisit that policy of 5% capping threshold, because it's thwarting our efforts of turning this garbage into electricity. He should revisit that policy.
The other thing is about implementing the Asia report. The Asia report that was given to us by the consultants. We need to do it yesterday. We need to generate methane out of this garbage. It's possible. Methane gas can be generated from this garbage, and it doesn't cost much. That money can easily be sourced, can be even easily provided by the central government. That is it. The fate of the people around, many are shifting. We've had, they've been told to relocate and leave this area. Compensation must be a matter. Well, what happens next? I got shocked when General Museveni was just complaining about settlement of the people here, asking who allowed these poor people to come and settle within the vicinity of this landfill, of this facility. I don't think that was justified the question. No, it's not. This is not the time to pose such questions and asking the IGG to investigate who allowed these people to settle here. I don't think Mr. Museveni is misdirecting his attention to something which is trivial, which is not necessary at this material time. He's misaddressing, he's misconstruing the challenge we are confronting right now. The immediate challenge right now is to focus on the safety of the people here. Safety of the people. And it's the onus is on government to come up with a plan on how to handle this. The onus is on General Kaguta Museveni, it's on the cabinet, it's on the institution of KCC to work out a robust and comprehensive resettlement plan for these people, a coherent one with clear funding. And I think that's the task the Prime Minister should start with here, because this is another calamity in waiting. You can see the homesteads here. Anytime this garbage mountain gives way and it buries these remaining houses, the earlier we do it, the better. You can't just scare away these people. Now the deployment here, the military is here, the police is here, they are just chasing away people. Go away, go away. Where do you want them to go? In wilderness? To go and sleep on the streets? Where do you want them to go? The question is, what plan, relocation plan do we have as government? That is the point, and that's what I want to hear from Nairobi and Nabanja. What resettlement plan have we put in place, and where is the funding for that resettlement? How would we resettle these people elsewhere without pointing and accusing a finger of who brought them here, how they came to stay here? They have been here legally. Many of these people have been here for several decades. Actually, some of the Bataka here were settled here long before this facility was put in place here. You can't ask them how they came to settle here. Maybe you would ask, how did the facility come to be located in a residential area? That's the question Mr. Museveni can pose. And that squarely puts the blame on KCC and the government. How do you put a facility of this nature, which is potentially hazardous and dangerous, in a residential area? That's the question you should be posing. Not to ask how the residents came to settle here, when actually many of them settled here long before the facility was put in place. So I think it would be grossly unfair and unjust for General Kaguta Museveni to direct that these people be forcibly evicted or removed from here. We need a resettlement or relocation plan well worked out by the Prime Minister and funded by government, so that we can do it in an orderly manner.